Neue Unterstützungsgespräche. Schon wieder, Leute. Nicht nur eins, diesmal haben wir sehr viele. Ich habe nämlich wieder fleißig S-Ränge nachgeholt. Dementsprechend erwartet uns heute einiges an interessanten Gesprächsstoff. Und nicht nur das, wir haben auch einen Aktivitätspunkt. Irgendwie möchte Felix du nicht mehr auf Expedition anscheinend. Oder zumindest wird es mir oben nicht mehr angezeigt. Wir könnten also theoretisch auch irgendwas machen. I don't know. Aber fangen wir doch einfach mit den Supports an, ganz im Ernst. Ihr seht schon, da ist einiges am Start. Ich würde fast sagen, reden wir mal mit Doro zu Beginn, weil mit der haben wir noch gar nicht gequatscht. Insofern bietet sich das doch gleich mal an. An opera company smack dab in the middle of the imperial capital, huh? I can't even begin to imagine what that must be like. I mean, I've been all over the place for my mercenary work, but it's mostly just been for small-time rural lords and the like. Honestly, I'd never even met anyone from the big cities like Enbar or Ferdiad before coming to Garreg Mach. You know, shows in the capital are about 1,000 times flashier than the little town festival shows you might be used to. Every important moment of the drama is conveyed through elaborate song, and at the center of the musical ensemble stands its star, the diva. Ah ja, die Diva, natürlich. Übrigens war da gerade schon wieder ein Übersetzungsfehler drin, wahrscheinlich, ne? Die großen Städte wie Enbar und Fodlan. Honestly, I'd never even met anyone from the big cities like Enbar or Ferdiad before coming to Garreg Mach. Ja, Ferdiad sagte eigentlich. Naja, egal, wie auch immer. Mit dem Söldnerleben vergleichen, ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Gut, reden wir eben über Divas, I don't know. I think I get the idea. These divas sound pretty incredible. They probably get stage names and everything if they're that important, huh? Oh, but of course. I was known as the mystical songstress. Hey, that's pretty good. There always has been this kinda indescribable aura surrounding you. Thanks, but I have mixed feelings about the name myself. They called me that because of how suddenly a street orphan like me was discovered and debuted. Yeah, I see how there could be some complicated feelings wrapped up in that. But if you were able to rise from that to diva, you must have the chops to back it up. Not that I can even picture what that would sound like. Hey, do you think you could sing something for me? Since you asked so nicely, but I'm only doing it this once, okay? How the crimson rain of pain it came, falling hard upon a land of flame, when the sacred blade it split the sky until the heavens heard our cry. In the hour of vengeance will you heed the call? On the red fields of revenge will you help avenge? We must fight strong and stand tall. Well, what did you think? Absolut perfekt. Ach, es ist so gut einfach, wenn du da eine Voice Actress hast, die das auch richtig gut kann, einfach fantastisch. It was, yeah. What? You didn't like it? Not quite the booming applause I'm used to. Ehrlich sagen, dass du es nicht verstanden hast, dein fehlendes Begreifen verbergen. Ich meine, gut gesungen war es doch. Also, wenn jetzt der Text hier so wichtig ist, naja, dein fehlendes Begreifen verbergen. No, it was incredible, honest. It's just, I'm not really sure I got it, you know? I mean, the only songs I know are the ones sung by mercs in taverns or village girls as they tend the fields. You're kinda in a different league, Dorothea. Sorry I can't really give you much more than that. Oh, don't worry about it. This sort of thing happens more often than you'd think. Well, as long as you're not mad. If you don't mind, though, maybe you could try again for me sometime? I'd really like to hear you sing some more. And hey, I might even get better at telling you what I thought. Sure. I suppose I can give you one more chance. Okay, das war mir dann etwas amüsanterer Support irgendwie. Nichts Mystisches, was besprochen wurde über unsere Vergangenheit, was sich ja sehr gehäuft hat in letzter Zeit. Eigentlich ist ja relativ egal, womit wir weitermachen. Machen wir mit Ingrid weiter. Hey Ingrid, glad I tracked you down. Have you ever heard of Tobias's mercenaries? What an odd question. Tobias, The name does sound familiar somehow. Huh, I thought everybody knew about them. Captain Burling must have exaggerated that part.
Anyway, they were a big mercenary group my old captain used to be in when she was a kid. Apparently their leader, Tobias, was so loyal to one of the local lords that he was practically an honorary advisor. Strange. I thought mercenaries kept interactions with their employers strictly business. Most do, but not only did these mercs fight for this lord, they pitched in building the castle town too. They even went so far as to trade their swords and bows for hoes and pitchforks and tilled the barren land for the farmers of the region. And they opened up shops in town when the lord was going through some financial troubles. It sounds like they went far beyond what is expected of most mercenaries. Unless... is that something you all do? Oh, not at all. We're fighters through and through. Nobody in their right mind would ask us to drop everything to become farmers or merchants. Basically, both the mercenaries and the lord were doing stuff way different from how they normally do. Yes, of course. A bunch of sellswords planting seeds and tending a shop is certainly unheard of. In the end, the captain grew so close to the noble of the region that people started calling him the Lord's right-hand man. I guess my point is, it doesn't matter what you are, mercenary, knight, noble, you aren't tied to any one role just because of the title you hold. Even battle-hardened mercs can end up as farmhands if that's what the client calls for. And if that's possible, surely a noble can do anything they want too. True enough. That ties into our conversation from before as well. Thank you. I will give the matter some thought. Ermutigen, Hilfe anbieten. Können wir mal machen. Good. I know it won't be easy to find the answer, but I'm here to bounce ideas off if you ever need it. And no matter what, I'm just glad my old captain's story actually helped you. All this stuff about Tobias and his mercenaries really caught me off guard the first time I heard it. You were right about that. But, I cannot shake the feeling that this Tobias person is familiar somehow. Wait, I remember now. I believe the noble in your story may have actually been my grandmother. Really? The last head of House Galatea? Yes. I don't remember very well since I was still so young, but I recall she had a friend by the name Tobias. Though I find it difficult to believe the old man I knew was once a strapping mercenary captain. If it really was him, he must have climbed the ranks even further than I realized. I mean, not just anyone can meet a noble's family like that. Who would have thought this old story would hit so close to home? Certainly not me. Naja, es kann ja viele Leute mit dem Namen Tobias geben, ne? Wobei, wir sind ja ein Fire Emblem, ne? Da ist es schon extrem unwahrscheinlich, dass ein Name zweimal vorkommt, wie wir wissen. Also insofern, naja, interessant. Vielleicht erfahren wir noch mehr darüber. Müssen wir mal sehen. Auch mit Annette können wir mal wieder sprechen. Die nehme ich fast immer zu wenig mit, muss ich sagen. Ein bisschen schade. Aber na gut. Hey, what are the words to that song again? Something about an eagle and a lion flying through the sky? A flying lion? Pretty sure I know the song you're talking about, but those definitely ain't the lyrics I've heard. The one I know is about some horse with a human face running through the greenest grass you ever did see. Now that you mention it, that does sound familiar. What a weird thing to sing about. I wonder who wrote it. Ach ja, das alte Dilemma hier, ha? Yeah, this isn't working. You can say that again. I finally finished rewriting the lyrics and everything, but they aren't catching on. Not at all. I've even heard people theorizing that the horse with the human face is some kind of grand metaphor. You know, since he's a mix of human wisdom and a horse's pure strength, the song is saying that the brave warrior who possesses both will win in the end. Or that the horse is some kind of messenger sent by the goddess to punish sinners. Why did it come to this? I didn't have any of that stuff in mind when I was writing it. I just wanted to sing about a knight rushing through an open field. And then I snuck in a tiny bit of Dusker mythology that Dedu told me about. Not sure how you got from that to a song about a horse with a human face. I already told you that's not what it is! It's a mythological warrior being from Dusker legend. All right, all right. Either way, everyone obviously prefers the original version. So, all's well that ends well, right?
They say once people hear a song, it's out of the composer's hands forever. The author is dead, all that stuff. I know you're just saying all this to make me feel better. Entschuldigen, abstreiten. Oh, streiten. It's not just to make you feel better, though. I really believe it. I'm sure all great artists across the centuries have dealt with this exact problem at one point or another. I don't care about the troubles of people from the distant past. It's happening to me, right now. And there's... Listen, Annette. Songs have a lot of power. They help people in need, give them courage when they're down on their luck. And if you ask me, I think yours could inspire our troops out on the battlefield, too. I don't know. Hey, what even is a human-faced horse anyway? Is it some kind of monster? Ain't no monster I've ever heard of. Maybe it's a horrible beast that comes crawling up out of the bowels of the earth. Don't say stuff like that. You're gonna ruin a perfectly happy song. Aww. Oh. Oh Mann, ey. Dieser Liedtext, der wird einfach fehlinterpretiert. Naja, gut, ich meine, das passiert auch häufig genug. Am lustigsten ist, wenn eigentlich irgendwas total sarkastisch gemeint ist und die Leute checken es einfach nicht. Eieiei. Ja, da gibt es, glaube ich, schon ziemlich viele Missverständnisse. Aber gut. Ach, Mercy und The Dew haben ihren letzten Support schon. Na gut, okay. Me! Teach me how to cook next. All right. I will teach you a special recipe that is certain to delight everyone back at the church. His Majesty is looking for you, Mercedes. Huh? Goodness, whatever was that about? My apologies. I have a tendency to frighten animals and children. Perhaps it's my imposing stature. Or perhaps it's because I'm from Dusker. I doubt animals know anything about the tragedy of Dusker, Dedu. Still, I think I may know how to solve this little problem of yours. Oh? You see, many of the children here have lost homes and families. They tend to be a fearful bunch. And as a large man who is also unnaturally quiet, you cut a doubly scary figure. So all we have to do is show them how not scary you are. And how do we do that? Come back tomorrow. I'll have it all worked out by then. Very well. Done. Here's your flower crown. Oh, ziemlich schön, huh? Wow, mister. You're just as amazing as Miss Mercedes. Yeah, this is the prettiest flower crown I've ever seen. It's like an actual royal crown. Well, make one for me. Please, please, please. Ich weiß nicht, welche Stimme die für die genommen haben, aber es passt für mich irgendwie so null. Beim anderen ist es okay. I could. Though it would be better to learn how to make your own. Oh, but my crowns always look all... bleh. Naja, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Final Fantasy VII Remake mit den Kindern. Weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Wo sie einfach die Erwachsenenstimmen genommen haben. Das hier, ich bin mir... Es ist wahrscheinlich auch eine Erwachsenenstimme, aber es ist noch einigermaßen erträglich. Anyone can do it with enough practice. Well, perhaps not anyone. But if you find it difficult, you can always ask a friend for help. Fine, I'll try. So how do I start? Twist the stem there and wrap it once, but gently. Well, how did it go? They certainly looked at ease around you. They were indeed, and I owe it all to you. All I did was brag to them about the magnificent flower crown you made for me. How very clever. Oh, please, I barely did a thing. It was your kindness that won them over. You were the kind one, Mercedes. Miss Mercedes! Mr. Dedu! Look how far I am. Oh, that's wonderful. Might you teach me how to make one as well, Mr. Dedu? It would be my pleasure, Miss Mercedes. Ja, das war doch auch ein sehr schöner Support. Der Dew integriert sich hier sehr gut. Muss man sagen. Wirkt man so furchteinflößend, wenn man einfach nur still ist. Ja? Kann ich irgendwie fühlen, muss ich sagen. Als eigentlich ja relativ introvertierte Person, das stimmt schon. Muss man definitiv aus sich rauswachsen.
Und Leute nehmen einen immer ein bisschen komischer wahr. Irgendwie hat man den Eindruck. Naja, egal. Wie auch immer. Machen wir einfach weiter. Ach so, Moment. Ach doch, Sylvain hier. Never thought I'd see the day you shut yourself in your room to read. I hear you've been pouring through every book on magic you can get your hands on. Oh, wie passend, wo doch gerade Magie wirklich lernt. Hey, I read sometimes. Anyway, I had this great idea I needed to do some research for. I'm afraid to ask. Wait, what's that diagram? A perceptive question. This here is a blueprint I came up with for a new kind of fire orb. Really? You're talking about those flame-flinging siege weapons, right? Because that looks pretty small for a fire orb. Well, that's the point. I want to make it so that our knights can carry one around as easily as they do their swords. What would that accomplish? Knights don't have the training to use something like that. Right you are. The wielder needs both special training and some natural magical ability to use one. At least that's the case with our current fire orbs. Which brings me to my main goal, making it so that anyone can use them, no matter their background. I mean, think about the havoc we could wreak if your average knight or myrmidon could also blast out some fire magic whenever they wanted. Klingt ziemlich gut. Naja, ich meine, er recherchiert hier gerade die Umsetzbarkeit anzweifeln, würde ich jetzt mal nicht. Er ist ja ein intelligenter Typ. Wer weiß, wie weit er kommt. That's actually a great idea, Sylvain. I bet we could come up with some amazing battle strategies with those things. Right? I knew you'd see the light. Either way, it won't be ready anytime soon. I'm not sure when I'll finally be done with it, honestly. If you don't hurry, the war will be over before you're finished. Battle's not the only place it'll come in handy. People who don't have any other training could use it for self-defense. Huh. Come to think of it, that's the same reason you were so interested in my sword. Does this have to do with House Gautier? I know your family's been dealing with Shrang for years now. Yeah, more or less. We've gone through some pretty tough times. My father's first wife, Miklon's mom, she died in the Shrang raid. We've managed to hold the border for about 100 years now thanks to the Lance of Ruin. But they keep pushing our limits. Frankly, I admire their determination. It did seem like Margrave Gautier was pretty used to fending off their attacks. It's not like he's had much choice. Once I inherit his title, I'll keep doing whatever I can to hold them off. But it's going to be tough without a stronger military. If the king had forces of his own, he could send them in at a moment's notice whenever we were in trouble. Problem is, the last king already tried something like that. It ticked the local lords off to no end. Makes sense. If the king grows stronger, everyone else loses a little bit of their own influence in comparison. Anyone would have a hard time swallowing that. I'd say it's worth it if it means the kingdom won't descend into chaos. Whatever the case, any reforms we enact will need to be peaceful and well-founded. Which is exactly why I want us to be able to fight on our own, without having to rely on our relic or on other lords. Wow, Sylvain, you actually sound like a real heir now. It's a nice change from all the skirt chasing you used to do. Hey, the future of my house is on the line here. Even the laziest guy in the world would be worried about that. Sure, the kingdom might be a half-frozen stretch of dirt, but it's my half-frozen stretch of dirt. And it's the only home I've got. Home, huh? Oh, wow. Auch super schöner Support. Mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also Sylvain kommt hier, finde ich, auch so richtig gut rüber bisher. Das gefällt mir echt richtig gut. Obwohl ich Sylvain eigentlich generell auch recht mag, muss ich sagen. Aber klar, es war wieder... Inzwischen ist es schon ein bisschen sehr auf diesen Trope reduziert, etwas. Aber wenn auch nicht ganz. Also insgesamt sind die ja schon tiefgründiger als jetzt in Awakening oder Fates, ne, wo man immer sagen muss, da sind die Charaktere halt schon sehr auf bestimmte Tropes reduziert. Ganz extrem teilweise. Aber gut. Es kann auch sehr amüsant sein, muss man immer sagen. Das ist so das andere. Also, kommt immer drauf an. Ne? Es kann ein Kritikpunkt sein. Das kann aber auch teilweise genau das sein, was die Leute sogar wiederum anzieht, denke ich mir manchmal. Aber gut. Wie auch immer. Ich denke, wir gehen tatsächlich nochmal zur Arbeitsmeisterin. Und machen hier nochmal kurz was. Was wir jetzt noch gar nicht hatten, war irgendwas mit Didier und Dimitri mal, ne? Aber das ist jetzt nicht so, als würde das hier irgendwo passen, dass beide sich dafür begeistern könnten. Man kann kein Unkraut jäten, dann wäre es vielleicht witzig.
Wer sich noch erinnert an alte Dialoge hier aus Three Houses, ha? Schauen wir mal ganz kurz zwecks Supports, dass wir da irgendwas wählen, was wieder gut passt. Ich würde euch auch ganz gerne ein paar ZF-Supports noch sehen, muss ich sagen. Ja, dann, wisst ihr was, arbeiten wir doch mal ZF und Flame zusammen, weil die haben bestimmt irgendwas zu erzählen, oder? Also wenn die irgendwas zusammen machen, dann geht's doch bestimmt rund. Okay, dann verwalten wir mal den Lagerbestand zusammen mit Flame und ZF. Okay, ZF hasst es. Wie sieht's hier aus? Oder liegt das... Moment. Ah, ich verstehe. Vielleicht weil das ZF gefällt, was? Aber ich kann doch einfach das hier machen. Dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. I've got nothing to worry about with the two of you on the job. Do not strain yourself unnecessarily, Flame. Leave the hard labor to me and rest as you see fit. I am perfectly capable of performing work such as this. Thank you very much. Oh, super. Das hat Spaß gemacht. I did fairly well, if I do say so myself. A job well done indeed. However, you have worked far too hard today. You should take your rest. Oh, was für eine schöne Interaktion. Aber das wäre vielleicht auch was, was man in ein Video bringen könnte. Ich weiß aber nicht, vielleicht gibt es auch schon jemand, das zusammengefasst hat. Das geht einfach so wahnsinnig schnell heutzutage, ne? Wenn du da mal LP machst, ist eigentlich schon wieder alles an tollen Videoideen danach gegessen, weil es immer so lang dauert, ne? Bis man durch ist. Es ist ja wirklich so. Weil dann müsstest du wieder vorspielen. Also die Idee halt, dass man das irgendwie alles mal im Video zusammenfasst, was es an Charakterinteraktionen gibt. Aber das passiert dann immer so, ne? Eigentlich dürftest du keine LPs machen, fast, wenn du solche Videoideen umsetzen willst, weil dann musst du eigentlich ein Spiel super schnell durchprügeln und dann einfach möglichst schnell alles zusammenfassen. So ist das immer heutzutage. Es ist ein bisschen schade, dass es ja so ist, ne? Das ist immer dieser Zeitfaktor auf YouTube, das ist ja Wahnsinn. Aber gut, ne? Auch gerade wenn du dann im Hobbybereich hier einfach nur aktiv bist, ist es halt, ja, ist eine zeitintensive Geschichte, die ganze Sache hier, ne? Letztendlich dann wieder. Jetzt haben wir noch viel Zeit mit Supports verbraucht, aber das ist ja auch in Ordnung. Ach, da unten haben wir noch was. Guck mal. Ach ja, okay. Was kriegen wir dann? Schwarzsandstahl 30. Oh, okay, damit können wir so Schnitter und so verbessern, ne? Das ist natürlich verlockend, dass wir jetzt fast nochmal ganz kurz noch zurückgehen, zumindest nochmal zum Schmied. Ne? Also ich glaube, in dem Fall ist das durchaus ganz interessant, dass man nochmal kurz vorbeischaut. Also, der ist ja sowieso schon, also super. Ich habe den ja auf Maximum Kraft schon geschmiedet und bin da total zufrieden. Also, geniale Waffe aktuell. Wahnsinn. Der Schwarzsandstahl, genau, der war eben nur für solche Sachen dann geeignet, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas sonst noch verbessern könnte. Tatsächlich nur den Schnitter. Aber ich kann auch quasi immer noch, ah ja, man kann auch noch zusätzlich hier investieren, wenn man möchte. Dann kann ich ja wirklich Kampftechniken spammen ohne Ende, ne? Und ich denke, der wird generell auch ganz gut bleiben, eine ganze Weile. Der hat hier so einen Crit-Schub. Ja, und da kriegen wir noch einen Geschwindigkeitsschub. Ja, wahrscheinlich auch eine super geniale Waffe für Felix. Ist für mich in Ordnung. Also ich kann ja dann wirklich Combat Arts spammen ohne Ende. Dann machen wir das halt so. Dann rennen wir halt durch, ganz im Ernst, mit so viel Haltbarkeit. Das hatte ich bisher noch gar nicht die Möglichkeit. Und ich benutze aktuell halt gerade Windfeger, Feuerfeger enorm gerne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Die im ehemaligen Arundel-Gebiet stationierten kaiserlichen Truppen wollen Arianrod erobern. Du musst sie angreifen, bevor sie genug Truppen versammeln können, um die Festung zu erstürmen. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, ob wieder Bernadettas Vater mit dabei ist, ha? Das hat mich ja sehr überrascht, muss ich sagen. Ist einfach so random aufgetaucht. Das war ja auch schon verrückt. Aber okay. Ja, das Spiel hat viele Überraschungen zu bieten, das muss man schon sagen. The Ashen Demon's working with the enemy? You're sure? If my reports are anything to go by, yes. And as this demon is the one who slew your old company, I would like you to handle the matter. Nothing would make me happier, honest. But you shouldn't change your strategy for my sake. Just focus on winning the battle. Yet I know this is what drives you. I want to do everything in my power to help you achieve it. Well, I can't argue with that. But this little rivalry isn't worth losing a war over. Is that all it is to you? A rivalry? I must admit, I've been meaning to ask. Do you not bear hatred for the person who murdered your friends? Not really. Death kinda just comes with the territory when you're a merc. And your friends one day can just as easily become your targets the next. Now, not getting my money or having a client betray me, yeah,
That'll get me upset. But I can't go around seeking vengeance for every last fallen ally. It would consume my whole life. Is that so? Hohoho, da erwischt er ihn aber auf dem kalten Fuß. Das ist ja krass. Beeindruckend. Diese Gelassenheit natürlich von Chess ist ja auch klar, ne? Ich meine, im Söldnerleben musst du dich dran gewöhnen, das stimmt schon. Das mag manche erschrecken, dass man da so gelassen reagiert, ne? Ich meine, wenn man an den Tod von Freunden da denkt, das ist schon ein hartes Pflaster irgendwo. Aber ja, Chess Gelassenheit ist schon auch irgendwo bewundernswert wiederum. In dem Sinne. Und bei Dimitri natürlich, der empfindet das ja wirklich ganz anders, ne? Also bei ihm ist er gerade eher Rache getrieben. Ist eine interessante Dynamik, die hier reinbringen. Das gefällt mir. Bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. I'm sure you can relate, as a king and all. There's only so much burden one person can carry. Or maybe you can't relate. If you'll forgive me for saying so, I think you've been letting things weigh on you too much. Be that as it may, your words just now have given me an idea. Please forget I ever mentioned this if you find it disagreeable, but what do you think about inviting those mercenaries onto our side? Perhaps not in the immediate future, but once their allegiance is not so concrete. Have them join us? I don't know. Loyalty is an important concern in the mercenary business, I understand. But if we were to provide greater pay than the Empire... Rodrigue wishes to see you, Your Majesty. He has questions about our formation. Ich muss sagen, ich mag, wie Dimitri denkt. Thank you, Dedu. If you'll excuse me, I must attend to this. We can speak more later. Hand in hand with the very people you've been hunting, hmm? This king of ours sure has some funny ideas. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was Abel sonst noch so im Schilde führt, ganz im Ernst. Ich meine, wenn wir es schaffen... Oh, Bernie ist dabei? Yes, Leute, yes. Da lache ich doch. Super. Ja, also Bernie holen wir uns schon auch, ne? Klasse. Auf jeden Fall am Start, das ist klar. Jetzt haben wir wieder einiges. Gewehre Bollwerkkommandanten in verbündeten Bollwerken die Fertigkeit Schwertbrecher. Müssen wir erstmal wissen, wie viele Einheiten mit Schwertern es überhaupt gibt. Heilvorräten, ja, okay. Bollwerksabotage. Die Haltbarkeit aller feindlichen Bollwerke. Dadurch, dass alle betroffen sind, klingt das eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Gruppenmagie Eis. Greife mit mächtiger Eismagie an. Ruf eine gepanzerte Einheit herbei, um ein wichtiges Bollwerk zu beschützen. Das wird jetzt hier nicht direkt angezeigt. Manchmal wird das ja auch angezeigt gleich in der Karte, was man damit eigentlich bewirkt. Das sieht man jetzt auch nicht direkt. Also die Gruppenmagie Eis klingt auch nicht unbedingt schlecht, aber ich denke, die Bollwerksabotage ist wahrscheinlich super gut. Vor allem. Ja gut, ich würde hier eines nehmen. Entweder die Vergeltung oder Gruppenmagie Eis. Ein wichtiges Bollwerk. Also eventuell brauchen wir das dann später einfach. Vielleicht ist das echt keine schlechte Sache. Keine Ahnung. Wobei das hier wird wahrscheinlich grundsätzlich an den Kräften aller zerren, ne? Gefällt mir vielleicht sogar doch fast besser. Muss ich mal gucken. Das ist schon witzig, wenn man hier Vergeltung und Bernie liest, ne? Man muss sofort an das Zusammenspiel denken. Das ist schon schön, auf jeden Fall. Schwertbrecher-Training oder nochmal gut gerüstet sein? Ich nehme Schwertbrecher-Training noch dazu. Alles klar. Gut, was haben wir überhaupt so an Gegnern? Da haben wir Kavaliere. Das ist natürlich exzellent, wenn das der Fall ist, denn wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Waffen gegen solche Leute. Oh, ich freue mich. Ja, viele Söldner, genau, also wirklich, ja gut, das passt natürlich mit den Söldnern, klar. Schützen sind am Start. Sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir irgendwelche Mai. Oh, da ist der Ritter des Todes. Cool, cool, cool. Oh, das ist so schade, dass wir noch keine Lissy haben. Das würde so viel Spaß machen. Aber egal. Mann, ey. Mann, ey. Dem traue ich jetzt wirklich ein bisschen hinterher, wisst ihr? Aber, naja gut, der Duke kann ihn leider... Ich meine, der Duke greift jetzt nicht mit der Lanze an, sonst könnte man dann auch ganz klassisch vorgehen. Ne? Auch mit Vergeltung, ihr wisst ja Bescheid, aus einem 0% Run. Und das war auch eine wahre Freude, muss ich sagen. Ach ja. Ja, 0% Three Houses, muss man sagen, ist aber auch echt gut machbar, weil der Spieler so gute Ressourcen einfach zur Verfügung stellt. Das ist teilweise schon ein bisschen absurd, muss ich sagen.
Ja, also im Prinzip relativ selbst erklärt, was wir mitnehmen müssen. Was? Silberherz, hä? Was? Ach, Silberherz. Ach, das ist ja witzig. Ist das ein spezieller Klassenname jetzt? Okay. Ja, stimmt. Das ist das erste Mal, dass wir Byleth jetzt hier mal so direkt auf der Karte von Anfang an sehen können. Ne? Mit einem Silberschwert dann auch. Okay, ja, Axtvernichter ist am Start. Kann ich hier noch umschalten irgendwie, oder? Ne, das ist alles, was ich an Details habe. Na gut, okay. Schauen wir uns nochmal kurz den Ritter des Todes natürlich an. Oh, er hat den Stein des Rafai, ja, okay. Resistenz plus 3. Das ist relativ stark, würde ich mal sagen. Sense des Todes. Die hat Kampftechniken und Magie eine geringe Chance, alle Einheiten außer Kommandant mit einem Treffer zu besiegen, jawohl. Schwertvernichter Level 5 gleich mal, also da sollten wir besser nicht mit einer Schwerteinheit anrücken. Das wird ein bisschen sehr unangenehm. Alright, ich würde sagen, die Aufstellung mache ich jetzt einfach mal offscreen, dann starten wir beim nächsten Mal wieder direkt rein, wie gewohnt eigentlich, ne? 1500 Gegner in 20 Minuten, haben wir echt viel Zeit diesmal. Aber ich bin gespannt, wir haben auch sehr mächtige Gegner vor uns. Aber jetzt irgendwelche Fähigkeiten, die ihn schützen würden oder so, hat er nicht, ne? Also das heißt, wenn wir mit Effektivschaden kommen, sollte die Sache eigentlich doch ganz gut zu bewältigen sein. Gut, der Dew ist jetzt gerade als Schütze dabei, weil er mitunter haltbar, wie heißt's? Waffenwartung oder so, glaube ich, lernt. Was halt ziemlich gut ist. Oh mein Gott, das Verteidigerbuch. Yes, yes, yes. Oh, das wird Spaß machen. Ja, gut, ein bisschen Felix Magier-Action, why not? Dann wird er die Klasse auch bald gemeistert haben, denke ich mal. Was wir hier machen, muss ich noch gucken. Aber das wird Spaß machen. Also das Verteidigerbuch, das habe ich auch extra noch ein bisschen geschmiedet. Das wird auf jeden Fall ordentlich abgehen. Oh, ich freue mich. Die Mission wird, glaube ich, cool, weil wir sind, glaube ich, sehr gut gerüstet. Das wird Spaß machen. Insofern sehen wir uns beim nächsten Part, Leute.